Emmlyne, j'ai bien prononcé. Maureen Léonard. Okay, prononcez votre nom. Maureen Léonard. Maureen, elle est de l'Institut pour la Santé et la population et le développement. Il va nous présenter un travail sur la séroprévalence de l'hépatite B et l'hépatite C pour les populations à risque dans une clinique au niveau de Port-au-Prince Haiti. Dr. Maureen Léonard is a specialist in infectious diseases. Dr. Leonard has over a decade of experience in the field of public health in Haiti, particularly in the implementation of this and the supervision of HIV care and treatment program. As a clinical advisor for Maternal, Adolescent, and Child Health Institute, she provides technical assistance to HIV services delivery site funded by USAID and the National AIDS Control Program. She co-led the implementation of the PrEP program in Haiti and assisted the National HIV AIDS program in the scale-up of the viral load testing national-wide and revising national HIV care and the treatment guideline as well as the PrEP guideline. Dr. Leonard is actually senior clinical advisor at Institut pour la Santé, la population et le développement en Haïti. Je passe la parole maintenant à Dr. Leonard pour sa présentation. Merci. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. I am Maureen Leonard. I am a senior clinical advisor with ISPD in Haiti, and I will be presenting on behalf of my colleagues and co-authors a study on seroprevalence of hepatitis B and C in high-risk populations at an outpatient clinic in Port-au-Prince, Haiti. The presentation is not. No, but the presentation is not there. Okay. Thank you. You don't hear me? Sorry. Is this better? Okay. Sorry. So as I was saying, I'm going to present the results of our small study on seroprevalence of hepatitis B and C in high-risk populations at an outpatient clinic in Port-au-Prince, Haiti. So in terms of disclosures, the Bridge project, which is implemented by ISPD, is funded by USAID. You can't hear me? Oh. I'll try to. Is this better? Okay. Is this better with both? Okay. Sorry. So in terms of background, as you know, over 350 million people worldwide are infected by either hepatitis C or B. 90% of the people living with Hep B or C don't even know their status. In Africa, about half of the people infected with chronic viral hepatitis, around 70 million. 90% of the people living with Hep B and C in Africa don't have access to testing and treatment, which represents 1 in 10 people. As for Haiti, a recent study published in 2022 based on donor sample testing in Haiti revealed that 0.6% seroprevalence of hepatitis C virus and a 3.8% seroprevalence of hepatitis B. But a more recent study in 2023, January, which was a systematic review, reported a pooled seroprevalence of Hep C of 0.9 in the general adult population and a pooled seroprevalence of hepatitis B of 3.5% in the general adult population. Our question, what we were looking for, is what is the seroprevalence of Hep B and C among people presenting high-risk behaviors in Haiti?
So we conducted this cross-sectional study in the clinic that you see here, which is a men's clinic located in the metropolitan area of Port-au-Prince. Between May and June of 2023, we collected samples of 235 clients and patients seen at that clinic and tested them for Hep B, surface antigen, and Hep C antibody. Those that were reactive for Hep C antibody were further tested for Hep C viral load using Gene Expert machine. Those that were included were 18 and older, presenting high-risk behaviors, either on PrEP or on ART, and having signed the general consent form. Thank you. So what were the results? 55% of the population tested were males, which was logical because it's a men's clinic. 63% were heterosexual, and 21% self-identified as either as MSM, 16% self-identified as female sex workers. Of those tested, 78% were HIV positive and on ART, 17% were HIV negative and on PrEP, and 5% were neither on ART or on PrEP. And the median age of the population was 36. So the seroprevalence that we found of the 235 people tested, 6% were positive for antigen HBs, though Hep B surface antigen, and 1% were reactive TV antibody. None of those were HIV negative and on PrEP, 2.5% had reactive surface antigen to Hep B. None had antibodies for Hep C. So in conclusion, we found overall seroprevalence of 6% in our those that were tested, which is lower than the numbers reported globally. But when we consider qui est docteur en médecine. Elle est diplômée de la faculté de médecine.
de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Elle est depuis 2016 le chef du projet Codizen, qui est une cohorte qui suit les consommateurs de drogues injectables. Elle est titulaire d'un diplôme universitaire en addictologie obtenu en 2018 à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, Dr Haj Bara Diop suit une spécialité en gériatrie généralogique au niveau de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop. On peut la signifier. Ça, c'est important quand même à signaler. Et parmi eux, 12,1% vivent avec le VIH-Sida. L'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le Sénégal, est devenue depuis longtemps une zone de transit de drogue. Pas plus tard qu'au mois de novembre passé, au large de Dakar, une cargaison a été saisie par la Marine nationale sénégalaise. Il y avait 3 tonnes de cocaïne quand même, pour vous dire que c'est une zone de transit de la drogue. Et maintenant aussi, c'est devenu une zone de consommation. Et ce qu'il faut noter, c'était des populations qui étaient cachées. Et pour les mettre en évidence, une première étude a eu lieu en 2011, qui s'appelle URSEN, usage de drogue au Sénégal. Cette étude avait montré qu'à Dakar, il y avait au moins 1324 consommateurs de drogue injectables, et avec des prévalences du VIH qui étaient de 5,2%, assez importantes par rapport à la population nationale sénégalaise, et 23,3% étaient en contact avec le virus de l'hépatite C. Et devant ces résultats-là, l'État du Sénégal, avec l'aide de certains bailleurs de fonds, a pu construire un centre qui s'appelle le CIPIAT. C'est le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar. C'est le premier centre qui propose la méthode comme traitement de substitution aux opioïdes. C'est un centre qui se trouve au niveau du service de psychiatrie de l'hôpital de Fan de Dakar. Et comme par la suite, le projet Codizen a vu le jour en 2016 pour évaluer le travail qui a été fait au niveau du centre. Slide. Donc, l'objectif du projet, c'est de proposer un modèle de soins et de prévention qui est adapté aux consommateurs de drogue injectables et aux comorbidités qui sont identifiées en Afrique de l'Ouest. Slide. La méthodologie suivante a été adoptée. C'est une étude de corps prospective observationnelle monocentrique. Donc, la taille de l'étude était de 300 consommateurs de drogue injectables à inclure. Donc, l'inclusion a duré 18 mois. Et pour les critères d'inclusion, il fallait être un consommateur de drogue injectable ou être sous traitement de substitution à la méthadone, être majeur, habiter dans la zone de Dakar et accepter de signer le consentement éclairé. Et chaque patient est suivi tous les 6 mois. Et au cours de chaque suivi, il y a un médecin infectiologue qui recueille les données cliniques, un assistant social qui recueille les données socio-comportementales, un psychiatre qui recueille les données arithropsychiatriques. Et chaque patient est suivi pendant 2 ans. Il faut dire qu'une étude socio-anthropologique aussi a été accompagné ce projet-là. Maintenant, pour ce qui est des résultats que nous avons pour le moment, nous avons pu inclure 208 CDI avec une large prédominance des hommes, 193 hommes contre 15 femmes, avec une âge moyenne de 46,7 ans, c'est une population adulte. Ce qu'il faut noter, c'est quand on voit ces résultats-là, on a l'impression qu'au niveau des CDI, il n'y a que des hommes et des adultes. Mais tel n'est pas le cas. Il y a des femmes et des jeunes qui consomment de la drogue, mais malheureusement, on a du mal à les faire venir au centre et à les inclure dans le projet. C'est des populations qui vivent dans la précarité, avec 57% qui ont moins de $2 par jour pour vivre, et 41% sont sans activité. Et c'est une population qui fait souvent la prison. Slide.
La prison, ils font souvent la prison. 61,7% ont été emprisonnés, avec des séjours qui sont assez longs, à moins de 23 mois, avec plusieurs séjours, ils font plusieurs fois la prison. Et les motifs d'emprisonnement sont liés à la drogue dans 68% des cas. Ce qui l'explique, c'est que malheureusement au Sénégal, la consommation de drogue est criminalisée, ce qui fait que malheureusement au niveau des prisons, c'est encombré par les consommateurs de drogue. Donc à ce niveau-là, on doit faire quelque chose quand même pour changer la législation sénégalaise. Slide. À l'inclusion des patients, au cours du suivi, des tests urinaires sont réalisés. Et aussi une évaluation additologique est réalisée par les additologues du projet. Et ceci a montré que 72% étaient sous traitement de substitution à la méthadone et 27% étaient des injecteurs ou bien des anciens injecteurs, avec un âge moyen de début d'injection qui était de 32 ans. Il faut dire qu'au cours du suivi, tous les patients ont déclaré avoir arrêté de s'injecter de la drogue. Slide. C'est une population aussi qui est marquée par la polyconsommation. Parce que si on regarde, en dehors des drogues, il y a d'autres produits sont consommés comme le tabac, le cannabis, donc l'alcool, les benzodiazépines. Donc il y a une polyconsommation au niveau de cette population-là. Slide. Maintenant, si on regarde les séroprévalences, la prévalence du VIH-Sida dans notre corps est de 3,8%. Donc supérieur à 12%, à 12 fois la prévalence nationale du Sénégal qui tourne autour de 0,3%. Tous ces patients-là sont sous ARV avec charge virale inférieure à 50 copies par millilitre. Pour ce qui est de l'hépatite C, nous avons une prévalence de 4,3%, assez importante par rapport à la prévalence nationale du Sénégal qui tourne autour de 1%. Et on a proposé aux patients qui avaient une hépatite C chronique d'être traités par le sofosbuvir plus le velpastatvir à raison de 1 comprimé par jour pendant 3 mois. Et après 3 mois de traitement, quand on a refait la charge virale, ils étaient devenus irritables, donc guéris. Pour ce qui est de l'hépatite C, l'hépatite B du moins, 12% avec l'hépatite B sensible, la prévalence nationale du Sénégal tourne autour de 10 à 11%. Et pour ce qui est de l'hépatite B, on n'a pas traité les patients parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de traitement. Tous les patients qui n'avaient pas été en contact avec l'antigène HBS, qui n'avaient pas d'anticorps anti-HBS et qui n'avaient pas d'anticorps anti-HBC, nous avons proposé la vaccination contre l'hépatite C et 97% ont été vaccinés. Et par rapport à la tuberculose, on a 20% qui avaient des antécédents de tuberculose. Et au cours du suivi, il n'y avait que 0,5% qui avaient une tuberculose évolutive. Une minute de plus, docteur, s'il vous plaît. Ok, je vais terminer bientôt. Et maintenant, si on regarde les autres pathologies, on a des problèmes dentaires qui sont au premier pas, dû au fait que la fumette entraîne un sécheresse buccale et un dessoussement des dents, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de problèmes dentaires, tels que des caries dentaires, des dessoussement dentaire, une infection. Il y a aussi des infections, des problèmes psychiatriques qui étaient là aussi. Et il y a aussi une étude socio-anthropologique qui avait montré qu'il y avait une satisfaction globale des consommateurs de drogue par rapport à le suivi au niveau du CPIAT. Il y avait des contenus qui étaient là liés au fait que les consommateurs de drogue étaient obligés de venir tous les jours au niveau du centre pour prendre le méthadone. Mais le centre a trouvé une solution avec ce qu'on appelle l'emploi à domicile. Ça veut dire que maintenant, ils viennent qu'une seule fois durant la semaine. On leur donne la dose pour toute la semaine, donc ça leur permettra au moins d'avoir une activité. Mais l'autre chose qu'on a noté aussi, il y a une stigmatisation supplémentaire des CDI qui vivent à l'EVIH et qui vivent avec des hépatites virales. Maintenant, en conclusion, nous dirons que c'est la première étude de cohorte réalisée sur les CDI en Afrique de l'Ouest. C'est une étude pluridisciplinaire avec une approche originale tant dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs qui sont complémentaires. Les premiers résultats confirment les prévalences élevées du VIH et de l'hépatite C chronique CCDI là. Nous espérons que ce programme de recherche innovant contribuera à l'élaboration des futures politiques de santé publique concernant la prévention du VIH et de l'hépatite C. Donc, je tiens à remercier l'ANRS qui a financé le projet, l'équipe du CODICEN, les équipes du CRC, du CPIET et les participants du projet. Merci. Merci beaucoup, Dr Diop, pour cette belle présentation sur le projet qui a traité de la question
Dr. Gano is a public health physician and HIV expert who has interest in clinical management on HIV patients and also research into HIV and non-communicable disease. The floor is to you, Dr. Gano. Thank you very much, and good morning to us all. My name is Vincent Gano, and my presentation today, as said, is on dolutegravir safety in pregnancy, outcomes from an observational cohort study. Next, please. So dolutegravir is the new drug. It's an antiretroviral drug, and it's a second-generation integrated strand transfer inhibitor. I mean, it's been studied and it's been reported that it has less toxicity, it has less resistance, and then a shorter time to viral suppression compared to the older antiretrovirals. Due to these characteristics, the WHO in early 2018 recommended that dolutegravir, which is referred as DTG, be used as the preferred choice for first-line treatment of HIV. And this led to the change in guidelines for many HIV programs, including Ghana. However, in the same 2018, we had a CHEPAMO study from Botswana reporting that there was an increased risk of neural tube defects in babies who were born to women who were on dolutegravir. Next slide, please. Now, this report made WHO to sound a word of caution to all HIV programs. And the caution was that for all pregnant women who were within the first 8 weeks of pregnancy, they should give them efavirenz and not dolutegravir, so they did not get the neural tube defects and their children. And also for all non-pregnant women who were on dolutegravir, they should be counseled for effective contraception. However, WHO later updated the recommendations in later 2019 because more data revealed that the risk was lower with dolutegravir. In the same 2019, Ghana had received a lot of dolutegravir and was rolling it out for the first time. And at the time Ghana was rolling it out, we had little data from West Africa about our population in terms of geographical region and the outcomes of DTG in pregnancy. And therefore, we had a National AIDS Control Program in collaboration with the Ghana Health Service and Global Fund, commissioning a research on treatment outcomes for patients on dolutegravir. What I'm presenting today is a sub-study, which is only looking at the safety of dolutegravir in pregnant women. Next slide, please. So it was a prospective study, it was an observational study, no interventions were done. The patients were coming, they were changing them to dolutegravir as per the guidelines. And then we were observing them, we were taking their data and then following them up. It was a study follow-up for 2 years, which was from August 2020 to September 2022. And we conducted it in 5 HIV high burden sites, which were located in 3 regions in Ghana. And the 3 regions have been circled, which is the Eastern, Greater Accra, and Western region. Our study population were pregnant women and their babies who were born whilst they were within the follow-up period. Next slide. So for our patient selection, remember this was a study that was commissioned, everybody was being transitioned to dolutegravir. So for every woman who was put on dolutegravir, they were informed that if you are to get pregnant, you are to pre-notify, or if you have a desire to get pregnant, let your doctor know. The doctor will change you from the dolutegravir to efavirenz, as per the guidelines at the time. However, if you did not inform the doctor, and you come for your next visit, and we find out that you are pregnant, but you are part of the cohort, and you have been on dolutegravir throughout your first trimester of the 8 weeks, we identify you and we start to follow you up till you deliver, so we can find out what the pregnancy outcome was. And so that was the plan of recruitment of the patients. Next slide, please. Our primary outcome was the presence of neural tube defects in babies. And what is neural tube defect? It's a group of birth defects in which there's an opening in the spine or the cranium or the skull of the babies. And this opening happens in early human development and remains like that. So in the picture you see, the child above has no problem, has no opening anywhere, but for the children below, it tells you the different types of neural tube defects we have. And the one on the far right, which is the one below the back, that is called the spinal bifida, and that's the commonest. And then we have those that occur when the skull doesn't form fully, and then when there's a hole in the skull, which is the encephalocele.
Now, in addition to this, data was collected on the mode of delivery, the birth weight, and then the ABGA scores of the children at birth. Next slide, please. We use data for analysis. We obtain ethical approval for the study, and we also obtain written consent from patients. Next slide. So far, results. We had a total of 2,097 women who were initiated on dolutegravir and followed up for the 2 years. Now, within the time of follow-up, we had 58 pregnancies. Of these 58 pregnancies, 22 had pre-notified the doctors, and so they were changed to efavirenz. However, we had 36 of the women who did not. We found out when they came for review, but we still continued the dolutegravir anyway because they had bypassed their 8 weeks. And then we observed for the outcomes. Next slide. Next slide. Next. Yes, so for the 36 women who were on DTG, we found out that their mean age was 34 plus or minus 5 years. Next slide, please. Yes, and all of them had HIV-1, except for one who had a dual infection. Next slide. Yes, so we had 35 births and 1 miscarriage, and the miscarriage was due to cervical incompetence. Of the 35 births, we had 34 of them being live births and 1 being a macerated stillbirth. Now, for the deliveries, we had 26 of them being by spontaneous vaginal delivery and 9 of them being by cesarean section. And the cesarean section, the reasons for them, one was breech, but the rest was because it was request of the mothers, because most of the mothers did not want to take the risk of their passing on the virus to the child, so they opted for cesarean section. For the babies that were born, we had 34 out of the 35 having normal weight with a mean birth weight of 3.2 plus or minus 0.4, and all the ABGA scores were normal for the children, with their mean ABGA score being 8.1 plus or minus 1. For our primary outcome, which was looking for neural tube defects in the children, when all the children were examined, we found out that there was no neural tube defects detected among all the deliveries that we had. Next slide, please. In conclusion, we say that there was no neural tube defects in children born to women with dolutegravir exposure within the 8 weeks in Ghana from West Africa. And despite a small sample size, we can also confidently add to the existing body of knowledge from the West African point of view that dolutegravir is very safe to use in pregnancies. And just an update, Ghana has updated its guidelines, and as at last year, the National AIDS Control Program has published the new guidelines, which is now in sync with WHO that says, give dolutegravir to every woman, including those in pregnancy. I want to acknowledge all the, next slide please, I want to acknowledge all the patients, the research sites, their staff, and also the National AIDS Control Program, the Ghana Health Service, and also for the Global Fund for supporting us as we conducted this study. Thank you very much. Thank you, Dr. Vanso, for this instructive presentation among dolutegravir used by pregnancy women. Je pense que les conclusions de l'étude sont pertinentes, en accord avec les guidelines, et ça confirme l'importance d'utiliser ce dolutegravir pour les femmes enceintes. Il y a moins de toxicité et ça permet d'avoir une charge virale relativement basse. Donc, avant de passer à la salle, je vais faire un petit résumé rapidement. Dr Leonard a fait une présentation sur la co-infection VIH, l'hépatite C et l'hépatite B qui a permis de démontrer l'importance de développer des programmes intégrés pour les populations clés en matière de gestion des infections sexuellement transmissibles, en relation aussi avec l'hépatite B et l'hépatite C. Dr Diouf nous a fait une présentation sur les populations injectrices de drogue
et aussi la question de l'hépatite C, non seulement en général, mais aussi en milieu de détention. Et en dernier, Dr Vincent nous a montré via une étude l'importance de le gravir pour les femmes enceintes. Donc, on passe la parole à la salle. Donc, nous avons à peu près dizaine de minutes. Nous allons prendre dans un premier temps 3 questions, des réponses et on continue. La parole est à la salle. If there is any question, yes, please. 2. Yes, Kana. Usagers de drogue dans ce pays où c'est criminalisé. Et ma deuxième question, c'est de savoir, dans ce pays, comment concilier les activités de la santé, donc fournir les soins de santé aux personnes usagères de drogue, dans ce pays où l'usage de drogue est réprimandé par la justice, concilier les activités de la santé et les activités de la justice. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Thank you. Another question like that? Good morning, and thank you to the Ghana team. I'm Maureen Masango with the Eswatini National AIDS Program. I just wanted to ask on your interesting findings of DTG, what are the national antenatal guidelines in terms of folate for pregnant women, as we know that this may have an implication in the neural tube defects development in babies. Thank you and over. On va prendre une troisième question. If there is another question. Sorry, I just wanted to find out if there was any, if you looked at the folate administration to pregnant women during the antenatal period, since that could also have an effect in the findings that you got on DTG and side effects. Okay. Is that clear? Yes, it is okay. Dr. Dio, can you repeat the first question? Que vous voulez répondre à la première question, s'il vous plaît? Merci, Dr. Jean-Baptiste, pour vos 2 questions. Vous avez parfaitement raison. Hein? La loi sénégalaise réprimande les consommateurs de drogue.
Ce qui fait qu'au début, quand même, on a eu de sérieux problèmes pour atteindre cette cible-là. Mais pour régler ce problème-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de sensibiliser les forces de l'ordre en organisant avec eux des réunions et des séminaires pour les sensibiliser, pour leur montrer que ces personnes-là, leur place n'est pas en prison, mais on doit les aider. La question qui se posait auparavant, mais comment faire pour aider ces personnes-là? Parce qu'il n'y avait pas un centre qui les prenait en charge. Donc, ceci aussi nous a poussé à créer le CEPIAT. Et depuis que le CEPIAT a été créé, nous collaborons avec les forces de l'ordre. Et parfois même, c'est les forces de l'ordre même qui nous appellent pour nous dire qu'on a arrêté un consommateur de drogue injectable. Et il y a une équipe qui va au niveau du commissariat pour soutenir cette personne-là. Et parfois même les équipes pouvaient avoir une écoute et le CPR aussi les écouter, les prenait en charge. Et ce qui faisait qu'au début, ils étaient un peu réticents, mais quand ils ont commencé à fréquenter le centre, ils se sont rendus compte que le centre était bénéfique pour eux. Parce que comme je l'ai dit, c'est le premier centre qui a mis en place l'utilisation de la méthadone comme traitement de substitution aux opiacés. Et je l'ai dit aussi au Sénégal, la majeure partie des consommateurs de drogues injectables utilisent des opioïdes. Donc, avec la méthadone, ils peuvent rester 24 heures sans consommer et ils ont trouvé leur compte. Et en plus de ça aussi, au niveau du centre, il y avait des activités communautaires qui étaient mises en place. Il y a aussi une équipe mobile qui était mise en place qui allait au niveau des zones de consommation pour les rencontrer, pour faire de la prévention, pour distribuer des seringues, tout ça là. Et ce qui fait qu'ils ont adhéré au projet et ils viennent régulièrement au niveau du centre. Je crois que c'est répondu à vos questions. Merci, Dr Diop, pour cette réponse claire. Je passe la parole à Dr Vincent. Dr Vincent, Thank you very much for the question. In Ghana, with our ANC guidelines, all pregnant women are given folic acid, 5 milligrams daily. And it's actually covered by the National Health Insurance, so you do not even need to buy it. It's for free. And even for all pregnant women who want to get, for all non-pregnant women who want to get pregnant, folic acid is also being given. In addition, as a country, there is significant incorporation of folic acid in most of the food products that we have. If not, the Food and Drugs Board does not allow it. Thank you very much. Thank you, Dr. Vincent. There is a person who, yeah, can. Hello. Sorry, good morning, everybody. My name is Michael Reed. I'm from South Africa with Gilead Sciences. My first question is to Dr. Emmanuel. You highlighted as a recommendation that every adult who's hepatitis B surface antigen negative requires to have vaccination, which is critically important. But my question is to understand, from a Haiti standpoint, when did you introduce hepatitis B vaccination into your NIP? Or is it there within your national immunization programs? And then the other question, hopefully somebody can translate it for me into French, is to Dr. Diop. Some of the data points you've highlighted, I just wanted to find out when you found HCV positive patients, did you have any of them that were co-infected with hepatitis B? So hepatitis C, hepatitis B co-infection, and how did you approach that? Bearing in mind that there's also HIV included in that. Thank you. Thank you very much for your question. The hepatitis B vaccine was introduced in the National Immunization Program in 2012, but it's only given to children starting 4 to 6 weeks of age. It is not available for everyone to have if you're not in that age range of below 5 years of age.
if an adult needs, for example, for us, if we need to get the vaccine to go to an internship or to work in a hospital, you have to pay out of pocket. So it's not accessible to everyone. Thank you. So can I just follow up there? Because everyone else, well, a lot of countries introduced into the NIP around 1995, in the mid-90s. So if only introduced in 2012, is this not an opportunity, to, of course, through partnerships, to actually have a national program that immunizes every, not child, every adult, so everybody born before 2012? That is exactly what we want. But first of all, we need to start looking at the data. There have been very few studies done, and it's been specifically in specific groups, either pregnant women or HIV infected populations, but there's not been nationwide study. So we're starting with the PrEP and HIV program, and hoping that from there it will spread to nationwide coverage. Thank you very much. So, je pense qu'on va clôturer notre session. First of all, a big thanks to Dr. Leonard for his excellent presentation, and Mr. Haj for your presentation, and Dr. Vincent. A big clap to the presenter. Thank you very much for your participation. I forgot to present me. It's Mr. Hossein El Rilani, UNAIDS Morocco, country director in UNAIDS Morocco. Thank you very much. Can I have a photo? Congratulations. Thank you. Photo. No, that's fine. My camera will be necessary.
Thank you.